Hello everyone, welcome to Learn and Gain. Today we will discuss trigonometry in this chapter, exercise 11.1. First problem discuss cheddam. Now let us read the question. In a right angle triangle ABC, 8 centimeters, 15 centimeters, 17 centimeters are the lengths of AB, BC and CA respectively. Then find SinA, CosA and TanA. ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్ వచ్చేసి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ చాప్టర్ నుంచి అయితే అడగడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో. అయితే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుని ప్రాబ్లం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్స్ అబ్జర్వ్ ద గివెన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ అనేది మనమే తీసుకోవాలి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత. ఇప్పుడు ఏబిసి అనే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి అంటే బి దగ్గర నేను రైట్ యాంగిల్ ని మెజర్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా యాంగిల్ ఏ దగ్గర అంటే సైన్ ఏ, కాస్ ఏ, టాన్ ఏ అనేసి అన్నారు కాబట్టి ఏ అనేది థీటా ప్లేస్ లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఏ దగ్గర నేను థీటాని మెన్షన్ చేశాను. అయితే ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ లో గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇచ్చిన డేటాని యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, right angle triangle ABC. Here AB is equal to 8 centimeters and BC is equal to 15 centimeters and AC is equal to 17 centimeters is given. Sides of the triangle AB 8 centimeters and BC 15 centimeters and AC is equal to 17 centimeters is given. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సైన్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే సైన్ ఏ మీన్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ లో మనకి ఇక్కడ సైన్ ఏకి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ అంటే సైన్ థీటా మనం మెన్షన్ చేసిన థీటా ప్లేస్ లో ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సైన్ థీటా ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా హైపోటెన్యూస్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇప్పుడు మనకి సైన్ ఏ అంటే length of the side opposite to angle A. Length of the side opposite to angle A. Opposite to angle A by length of the side opposite to angle A by length of hypotenuse. Length of hypotenuse. AB and BC, these two sides are in right angle triangle. AC also side కాకపోతే ఇక్కడ AC వచ్చి ఏమవుతుందంటే హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. AC is the hypotenuse of the triangle. అయితే ఇక్కడ మనకి సైన్ ఏ కి లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి మనకి BC బై లెంత్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ is in triangle ABC. AC is the hypotenuse of the given triangle AC. So BC value 15 centimeters and AC value 17 centimeters. So sin A is equal to 15 by 17. Next value వచ్చి మనకి ఇక్కడ cos A. Cos A means cos theta ఫార్ములా వచ్చి adjacent side by hypotenuse. అంటే cos A ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే length of the side adjacent to angle A. Length of the side adjacent to angle A. Adjacent to angle A by
length of hypotenuse. Length of hypotenuse. Length of hypotenuse. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్ ఏ అనుకున్నాం కదా. అంటే యాంగిల్ ఏ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి. అంటే టీటాకి ఇక్కడ మనం టీటా ప్లేస్ లో ఏని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఈ టీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చి ఏబి. హైపోటెన్యూస్ ఏసీ. ఏబి బై ఏసీ. కాస్ ఏ మీన్స్ ఏబి బై ఏసీ. హియర్ ఏబి వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ మనకి 8 centimeters. AC value వచ్చి 17 centimeters. 8 by 17. 8 by 17. Cos A value. And finally last value వచ్చి మనకి tan value find out చేయాలి. tan A. tan A కి ఇక్కడ మన ఫార్ములా వచ్చి opposite side by adjacent side. అంటే tan theta ఫార్ములా opposite side by adjacent side. ఇక్కడ theta ప్లేస్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాం కాబట్టి tan A means length of the side opposite to angle A. Length of the side opposite to angle A. Opposite to angle A by length of the side adjacent to angle A. Length of the side adjacent to angle A. Length of the side adjacent to angle A. అంటే ప్రతిసారి మనం ఇక్కడ ఫార్ములాస్ అనేది రాసుకున్నట్లయితే sin A కి cos A కి sin theta cos theta tan theta అని మెన్షన్ చేసుకుని ఫార్ములాస్ రాసినప్పుడు ఇలా లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ అడ్జసెంట్ టు యాంగిల్ ఏ అని ఇచ్చిన ప్రతిసారి రాయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. మ్యాక్సిమం తెలియడం కోసం రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏ మీన్స్ ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ థీటా ప్లేస్ లో ఏ కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి అంటే బీసీ బై ఏబి. 15 by 8. BC by AB. BC means 15 centimeters, AB means 8 centimeters. So finally sin A, cos A, tan A values అనేది find out చేసాం. First value sin A 15 by 17, cos A 8 by 17 and tan A 15 by 8. So therefore sin A is equal to 15 by 17 and cos A is equal to 8 by 17 and finally tan A is equal to 15 by 8. అంటే sin A, cos A, tan A వాల్యూస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.